Back to school safety in Somali. dib u noqoshada iskuulka si nabad ah oo Soomaaliya. Thank you for attending. Today we will talk about going back to school in person safely. Waad mahadsantahay. Waxaan maanta ka hadli doonaa dib u noqoshada iskuulka si nabad ah qof walba. Many schools have a plan to reduce the spread of coronavirus and go back to school safely. Iskuulo badan waxa ay leeyihiin qorshayaal ay ugu talagaleen coronavirus-ka dib u noqoshada iskuulka ee ardayda. This video will talk about general information. Videogan wuxuu ka hadlayaa macluumaad guud oo ku saabsan arrintaas. Ask your child's teacher or look at the school website for information about your child's school. Iskuulada website-kooda ayaad ka heli kartaa xog badan oo ku saabsan caruurtaada iyo information-ka ama sharciyada iskuulka u soo saaray. Teachers are very excited to welcome kids back to school. Macallimiintu waxay ku faraxsan yihiin inay caruurta dib ugu soo noqdaan iskuulka. And we all need to work together to follow the safety guidelines. Waxaan u baahanahay in aan u wada shaqeyno si isla jir ah si aanu u ilaalino arrimaha aanu kaga nabadgelano ee sharciyadeena ah. Parents are very important to helping kids stay safe at school. Muhiimad gaar ah ayay leedahay in caruurtu ay nabad galaan xilliga ay joogaan iskuulka. Before going to school each morning, check to see if your child has COVID-like symptoms. Ilmahaaga intuusan aadin iskuulka ka fiiri qufac iyo wax la mid ah ama simbalada la midka ah. These are common symptoms of COVID-19. Kuwaan waa waxyaabo guud oo ku saabsan COVID-19-ka ama xanuunka corona. Things like a cough, shortness of breath, fever or chills. Sida qufac oo kale, sida qandho oo kale iyo wax la mid ah. Muscle or body aches. Again, hello? Muscle or body aches. Like ikunta oo kaleeto. Vomiting or diarrhea or loss of taste and smell. Ugu dambeeya waa muhiim in la raaco tallaabooyinka ugu dambeeya oo soo bixi doona. Stay home if you are sick. Stay home? Stay home if you are sick. Gurigaaga joog si aad u noqotid mid nabad gala. Students and teachers should stay home if they are sick. Caruurta iyo macallimiintu gurigooda ha joogaan haddii ay xanuunsan yihiin. Make sure you let the school know if your child is out sick. Xaqiiji inaad iskuulka imaan haddii aad xanuunsan tahay. Some schools in Milwaukee will allow students to attend online that day. Iskuulada qayb ka mid ah caruurta ayay ogol yihiin inay yimaadaan marka dib loo furo iskuulada. We encourage you to contact your doctor to see if you should test for coronavirus. Haddii aad dareemaysid waxyaabo haddii aad xanuun dareemaysid waa la xiriiri kartaa dhakhtarkaaga si uu kaaga baaro ama kaaga jeegarayo coronavirus. Many schools, like in Milwaukee, will require all teachers and students to wear a face mask. Iskuulada badankood waxaa waajiba in la xirto af daboolka. Unless they have a documented medical condition. Kuwa ugu dambeeyay ee ay soo saaraan ama shuruudaha caafimaad. Kids should wear a mask on the bus and at school. Hubi in ilmuhu uu qabo af xirka baska iyo iskuulkaba. But they don't need to wear a mask if they're eating or drinking.
umay baahna. Again, hello. They don't need a mask if they're eating or drinking. Yeah, haddii ay cunayaan ama ciyaarayaan umay baahna mask. Check to make sure that your child's mask fits properly. Ilmahaga jeergaree maskigiisa mar walba. It should fit over their nose and mouth and under their chin. Hubi in ay sanka iyo afkaba ku xireen. Be sure to explain to your child why face masks are important. Caruurtaada u sharax sababta uu waji xirku ama af xirku u yahay muhiim. They protect us all from getting sick. Wuu ilaalinayaa sida aan la socono. Be sure to normalize wearing a face mask. Mar walba inaa hubisaan weeye in la isticmaalo face maskiga amaba waji daboolka af xirka. It's good for kids to see parents wearing a face mask too. Muhiim bay u tahay marka caruurtu arkayaan waalidka. Many schools will be cleaning often. Iskuulo badan way nadiifinayaan goobahooda. Schools may provide technology for school and a different technology for home. Iskuulo badan waxaa lagu haystaa tiknoolajiyad si ka duwan sida guriga oo kaleeto. In Milwaukee, schools will clean technology. Waa muhiim in la nadiifiyo tiknoolajiyadda iskuulada dhex taala. And students will have a Chromebook for home and a different Chromebook at school. Sidoo kaleeto way ka duwanaan karaan caruurtu marka ay guriga ku laabtaan waxyaabaha isticmaalayaan. Your child's school will set classrooms up for students to social distance. Waa sharci in la ilaaliyo masaafada kala fogaanshaha ee galaaska ardayda dhexdooda. This may be student social distancing at their desks, or in Milwaukee, some students will have a barrier around their desk. Ardayda qaybo ka mida waa muhiim in ay kala durkaan oo ay xirtaan face mask marka la joogo fasalka dhexdiisa. Schools may also limit the number of students per classroom. Iskuulada qaybtooda waa inay habeeyaan ardayda fasalka inta number ay fariisanaysa. Check with your child's teacher about the schedule for the week. Baro ama jeergaree schedule-ka ama jadwalka waxbarashada ee weeka. In Milwaukee, some students will go to school in person on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Ardada waa waajib inay iskuulka aadaan Isniinta, Talaadada, Khamiista iyo Jimcada. On Wednesdays, students and teachers will log on at home. Maalinta Arbacada ardayda iyo macallimiintu waxay ku kala wada qaadanayaan online-ka si ayagoo guriga jooga. Teachers will create fun lessons for students. Okay. Macallimiintu waxay ardayda siinaysaa faan ku saabsan waxbarashada. Your child might work with a student online. Hubi caruurtaadu inay online-ka ay isticmaalayaan. In Milwaukee, some students working in person at school will work with another student online. Ardayda qayb ka mida waa inaan hubinaa in ay si online wax u dhiganayaan. Schools will have soap and water for students to wash their hands often. Markii ardaydu ay isticmaasho baska waa inay gacmahooda dhaqaan ama baska raacaan. Remind your kids to wash their hands often before eating or after lunch. Mar walba xasuusnow inaad gacmahaaga dhaqdid cuntada ka hor iyo kadib, weliba qadada kadib. Schools may have a schedule for washing hands too. Iskuuladu waxay leeyihiin jadwal ku saabsan gacmo dhaqista.
Many schools will provide transportation. iskuulo badan waxay leeyihiin ama ay isticmaalaan waxa loogu magac daray gaadiidka oo ay iskoolka u gaara. Check with your child's school about taking the bus. Hubi ama jeegaree ardaydaada baskooda. In Milwaukee, students must wear a mask on the bus, and the bus will only be half full. waa markasta waa waajib in ardaydu ay isticmaalaan afdaboolka marka baska ay raacayaan. Students may bring a water bottle to school. Ardayda again. Students may bring a water bottle to school. Ardaydu waa in ay biyo ku qaataan iskuulka. Because drinking fountains may be closed. Sababtoo ah iskuulka meelihiisa loogu talagalay inay ardaydu adeegaan waxaa laga yaabaa inay xiran yihiin. Be sure to label your child's lunch if they bring a lunch to school. Again, Make sure you label your child's lunch if they bring one to school. Hubi ardaydaada haddii cunto u soo qaadanayaan iskuulka. Some kids will eat in their classroom. Some kids will eat in a cafeteria, social distanced. Ardayda wax ku cunaysa galaaska dhexdiisa iyo ardayda wax ku cunaysa banaanka mar walba waa inay ilaaliyaan kala fogaanshaha bulshada. Most schools will have 30 minutes of recess. Both schools? Many schools will have 30 minutes of recess. Iskuulo badan waxay leeyihiin 30 daqiiqo oo fasaxa. Students might play outside and social distance. Ardaydu markay banaanka u baxdo waa inay ilaalisaa kala fogaanshaha bulshada. Some schools also have a special room for students who are sick. Iskuulada qaarkood waxay leeyihiin galaas khaasa oo ay leeyihiin ardayda xanuunsanaysa. If your child is sick at school, you will be contacted. Haddii cunugaagu uu xanuunsan yahay iskuulka waa inaad la soo xiriirtaa. Some schools will offer a special bus for kids that are sick. Iskuulada qaarkood waxay leeyihiin bas khaas ah. If you are not able to pick up your child during the school day. If you cannot pick up your child during the school day. Haddii cunugaagu uu xanuunsan yahay iskuulka waa inaad ka reebtaa maalintaas. Check with your child's school for more information. Waa inaad jeegaraysaa ama aad eegtaa cunugaaga iskuulkiisa si aad u heshid xog badan. Many schools will not allow any visitors. Iskuulada qaarkooda badan looma ogola in la soo booqdo. This is to prevent the spread of coronavirus. Tani waxay u dhacday waa dhibaatooyinka coronaviruska ama dhibaatada u geysta. In Milwaukee, parents will have to make an appointment before going into school. Inta aadan imaan iskuulka waa inaad samaysatid ballan aad ku tagaysid iskuulka. Milwaukee Public Schools created a video for families so that kids know what to expect when they go back to school. Iskuulada publica ah waa in aad familka iyo ilmuhu ay la socdaan xidhiidha la furay fiidiyoyadan ay daawadaan caruurta iyo ayaga. Sidoo kaleeto familku waa inuu daawadaa fiidiyogan si uu helo xog badan. You can watch this video with your kids, or there's a family guide. Fiidiyogan adiga iyo caruurtu waa wada daawan kartaan si aad xog u heshaan. Wuxuuna ka sheekeynayaa shuruudaha familiga. If you have questions, you can ask your child's teacher. Haddii aad su'aal qabtid waad weydiin kartaa macalinka. You can ask their principal. Or you can look at the school website.
sidoo kaleeto waa weydiin kartaa maamulka ama sidoo kaleeto iskuulka websitekiisa. This video shows general information, Videogan wuxuu ku tusayaa xog guud, but be sure to look at your child's school website for more information. haddii aad u baahan tahay xog badan waa inaad booqataa websiteka iskuulka. Thank you for attending today. waad mahadsan tahay sidaad noola socotay maanta. And thank you to our interpreter, Mohammed from Tarjimli. maxamedna wuu ku mahadsan yahay sida uu barnaamijkan noola wadaagay ama noola qaybsaday. This video was made possible by a generous grant from the Wheaton Franciscan Sisters Fund.